Всем привет, друзья, с вами Экселерон, и мы продолжаем проходить Депонию. В прошлой серии мы прошли первую, как он, короче, пытался сбежать с планеты, и построив неудачный план, и сделав какую-то там кабину и гарпун без гаек, он, соответственно, у него все развалилось, и получился большой фейл. Посмотрим, что сейчас будет далее. Мы сейчас висим на каком-то дирижабле вроде бы. Уже не висим. Ладно, сейчас я загружусь, где мы висели. Так, загрузить. Если вы слышите какие-то шумы, то с микрофона, это микрофон виноват. В общем, надо будет новый покупать, либо с этим что-то попробую сделать. Ну, что не пробовал, пока шум не убирался. Так что не знаю даже. Вот так вот мы висим. В принципе, ничего мы не можем сделать, да, вот мы беспомощны вроде как. Но Рупус, он же находчивый парически, да? Он просто возьмет и закрутится еще больше цепь. Потом еще больше. И еще. Так вот, как он так выбрался, вот непонятно, все-таки он же находчивый парень, так что... Да, все случилось так же, как он планировал, абсолютно так же. Вот он прям планировал, что он не полетит на Элизиум в своей кабине, как бы, а как кабина развалится, соответственно, и он попадет вот на этот вот дирижабль, я не знаю, как это называется, честно. Вот. Так что он все распланировал, так что все по его плану произошло. Откроем чемоданчик. Берем все, что нам нужно. Так, смотрим, что у нас есть. Носки и провиант. Ага. У нас, видимо, тут три цели есть. Дверца, шестеренки и дверца. Давайте по очереди пройдемся, посмотрим. Такая эпичная музыка еще играет вообще. Хорошо, не хочешь, не открывай. Шестеренки. Смотреть только можно. Угу. И дверца. Ну, про болторез ты, конечно, сказал, ну ладно. Так, сюда мы ничего не можем делать. Телекинетические способности силы, но потом... Хорошо, ладно. Видимо, сейчас не тот случай. Так, в принципе, я не знаю, что можно сделать с провиантом и пару носков. Может, носки засунуть, чтобы заживало шестерни. Ты же их стирал, как они там полным. Давай провиант пробуем. Рука. Что такое? Так, стоп. Дверца. Понятненько. У Вензеля такие прям узкие пальцы. Хорошо, шестерни. Дверца. Ногу напоминает, так что пробуй, давайте носок засунем. Как? Носок выбрал уже, вот, носок, давай. Да, реально носок одел. Зачем где-то пара нужна была, это одного хватило бы. И что теперь? Дверца. Рука. Для чего нам нужна? Так, ну шестеренки можно сунуть. Дверца. Ну да, тоже мусор попадает, поэтому не стоит, ладно. Давай пробуем этот. О, кто это? Девушка какая-то. You're suffering from vertigo, Ms. Gold. You should have stayed in your cabin. It was foolish of you to go against my orders. What? What's going on here, Bailiff? Did you know about all this? Just a minute. All of you knew about this, right? The whole Organon is involved in this? Did you really think you could just keep it a secret? Wait until Cletus hears about this. But you won't be telling him anything about it. You will be a good girl and wait here until the Prime Controller arrives. And then? What then? I'm an Elysian, not one of his office clerks. How does he plan to assure my silence? Just you wait, Ms. Gold. I don't want to ruin the surprise.
Holy smoke, a real orbit pixie. I bet she'll be pretty thankful once I've rescued her from the clutches of the dark exchequer. Let's go. Мечты, Rufus Рufus. to the rescue. Вот сек пошли. Так, смотри. Значит, мусор падает. Показано вот типа желтый рычаг, да? Значит, мусор падает сюда. То есть, извиняюсь. Рычаг использует, когда рычаг, видимо, использован, туда мусор и падает. Значит, нам нужен синий, не синий, потому что под синим стоит вот гол. Нас так шибательно. Она мне очень подходит. Конечно, Рупс. Ладно. Значит, нам на зеленый рычаг трогать. Вот, давай, зеленый. Левый. Средний и правый. Может, сначала правый убрать, а потом... Не, давай сразу левый. Левый. Ой, хорош. Чё? Почему? Почему поменялось? Почему поменялось-то? Я не пойму. Ой-ой, это плохо. Идиот, Руфус. How dare you mess with the plans of the organon? Men, throw him overboard. You need to catch me first, but I'm much too fast for you, see? First I'm here, and now I'm gone. Here, gone. Футу. Футу. Оба. Свалились. Обратно к жизни. I was so close, but no, the minute I see a beautiful damsel in distress, wham! Well, I guess that's just who I am. I'm simply a die-hard do-gooder. Ну да. Неисправимый добряк, да? Так, давай посмотрим, что тут есть. Так, ну, капот. Ну, мы там, скорее всего, открыть его не сможем без ключа, да? Заперто. Неудивительно. Так, значит, что у нас есть еще? Дверь машины. Oh, great. The rust bucket's dead, but the lock is still working. Ну, The лобовщиков посмотрим. windshield is encrusted with dirt. Oh, there's a sign behind it. Maybe the name of the driver? Sure, puff. Huh, well, that could spell anything. Слушав. Слушав. Ладненько. Центр города. Давайте здесь сначала все смотрим, потом уж пойдем в центр города. Доска объявлений. Tinkle lost her Dachshund. Well, I'm sure it'll turn up. I mean, there wasn't much kerosene in the turbine after all. Бык. Toro! Hey, I said Toro! Huh. If anything, he seems even more bored now. Ну, пошли в город. Торо, Торо. Будьте Торо. What's going on here? А что происходит реально? I haven't seen such a crowd in front of the town hall since, well, since the mayor wanted to introduce a tax on the lack of political commitment. Ладненько. Так. Что у нас тут можно смотреть? В переулок. В дом Тони. То есть мы, видимо, вот тут были. Дом Бензеля. Магазин Тони. Ух ты. Почему магазин Тони еще и вниз показывает? Ну ладно. Что еще есть? Аварийный телефон. Дымоход. Труба. Цистерны с водой. Угу. Куда пойдем первоначально? Я не хотел в переулок пойти. Давай пойдем в мэрию, что ли. Где там такая очередь? Please form a line, people. Draw a waiting. Бородатая девушка, блин. Это What's going on here? Did someone refill the peanut jar? кончетовоз. A girl fell from the sky. They say she's a real beauty. The mayor is about to decide who's going to give her shelter. Yeah, well, I doubt he'll have a hard time to decide once he's heard my story. I saved that girl from the dark exchequer. I am responsible for her.
Nice try, buddy. But I've made up a good story too. Mine even has a dragon in it. So move to the back of the line and draw a number like everyone else. Говорит, тоже придумал хорошую историю, у меня даже есть дракон. Так. Автомат с номерками. Кабинет мэра. Типух какой-то стоит. Видите, тут магнитки можно взять, видимо. Ну, ключевые нам нужны вообще. Ладненько. Я разговариваю с Лотти. Hello, Lottie. You too. You too? Dear me, what a day. Where's the girl from Elysium? Princess Sugar. Yeah, Princess Sugar Bottom? Oh, she's lying around in the assembly hall. Of course, I knew you came because of her. That's always the same. Always the same. A beautiful young girl in a tight jumpsuit falls from the sky heavily injured. And immediately, everyone's falling over themselves to help her. Hussy! Hussy! Я хочу видеть I want мэра. to see the mayor. Everyone. Everyone does. Take a number and wait your turn. Как работает система с номерками? How does this waiting number thing work? Do I really have to explain that to you? Did you fall on your head as well? Yes, actually, but I was able to roll with the punch. Well, obviously you started Слишком поздно rolling куркнул. too late. The thing over there is the waiting number dispenser. You receive a waiting number. You just take one. And then you wait until the number comes up. Your number. Hold your horses, not so fast. How am I supposed to take notes like that? Записывать. Может, ты делаешь исключение и пропустишь меня без очереди? Can you make an exception and let me in before the others? It's your turn when your number comes up. No exceptions. Not even for me? Especially Особенно для тебя. Еще голос понизился. Повысился, точнее. Но очередь даже не двигается. But the line isn't moving at all. Who's next anyway? Number 62. I think that's Wenzel. Wenzel is also applying? But Wenzel isn't even here. Well, it's his turn. Wenzel is up next. No exceptions. Пипец, бред какой-то. Если бы, прикиньте, если в банке было бы так, вот ты взял бы, допустим, номерок, да? Какой-нибудь тип тоже номерок дал, взял до тебя и ушел куда-нибудь. Его теперь ждали бы, нифига бы его не ждали. Что за бред? По идее, должны были уже его пропустить, так как он свою очередь пропустил. Ну ладно. Сейчас же моя очередь. No, number 62 is still up. Wenzel. Wenzel, exactly. Handle exactly. Я хочу официально удалить свою регистрацию из архивов Депонии. I officially want to deregister my residence here on Deponia. Although a lot of people will be glad to hear that. Me, for instance. That won't be possible today. The mayor is pretty busy at the moment. Я I'll потопал. skedaddle. Don't let the door hit you. Дверью не пришибло. Ладно, давайте возьмем автомат. С номерками подойдем, возьмем номерок. Какой у нас номер? Number 66. Almost my lucky number. Кто я дивизию? Это после Вензеля еще там будет 3 человека. Еще 2, еще 3, еще 4, еще 5. Ну логично, в принципе. Ну-ка, может не поговорить? The mayor wants to decide what? Who will what? Give her shelter. Low-Tech thinks the girl should be, integrated into our community, and someone has to nurse her back to health. I hope the mayor will choose me. She could give me a hand in the mud pits. Ever since I cut my fingertips while scrubbing rust, I tend to get infected cuticles. You want her to scrub rust for you? That's outrageous. Why? What do you want the girl for? Rufus? Rufus! Huh? What? Тебе зачем девушка? Задумался так еще надолго, ладно. Девушка, The girl belongs to me. That'll be determined by the mayor. как не попасть к мэру? Well, how do I get to the mayor? That's easy. Take a number and stand at the end of the line. Конец очереди, тут начало даже не видно. Вот 3 типа сидят, как будто в парикмахерской. Может, разрешите мне, блять, без очереди? Couldn't you let me cut in? See, I'm in a bit of a hurry, and... I see. Well, if that's the case...
Do you want my chair? Shall we get you something to drink while you're waiting? We could bake a cake for you, too. Really? I like cactus cake, but no raisins. Thanks very much. And... oh. I see. Now I'm hungry. Ладно, прикольная шляпа. Nice hats. Did I miss a trend or something? The roofer switched to making hats, because it hasn't rained for months. I see. And I'm sure the trousers are from the guy who used to make tarps, right? Hey, my wife made them for me. Well, thanks for nothing. Нормально, у него есть жена, он еще хочет себе девушку в дом привезти. Ну, просто шедеврально, ладно. I'll skedaddle. Так, вот к мэру пойдем сходим. Stop right there! Where do you think you're Meru. going? I'll go to Elysium with gold. Okay, you're in the wrong place. This door leads to the mayor's office, and access is Strictly by numbers only. So draw a number or bugger off. Нормально. Грубо, но прикольно. На почту. Stop right there. The post The post office is closed until It's close. Until when? until the sign says, then it's open. But there's no clock there. very observant. And now... Get away from that door. Какая грубая секретарша, а? Ладненько, зал зданий. Ты кто такой вообще? I have to talk to her. She's gotta know who her savior is. Rufus, do you have to snoop around here? Hi, Inspector Gizmo. That's Dr. Gizmo. As you know, I hold all 3 positions in this emergency station, and right now, I'm a doctor. And as a doctor, I have the right to ask, why are you bothering my patient? She's an acquaintance of mine. I wanted to see how she's doing. Her name is Gold. So, the Elysian is an acquaintance of yours, eh? Very funny. Well, as long as your lacking sense of reality doesn't keep me from doing my job, knock yourself out. Look after your acquaintance, but make it snappy. Да, прикольно. What? Come on. Enough daydreaming for today. My patient needs rest. Well, at least I guess that she needs rest. In order to know for sure, she would have to wake up first. She's unconscious. What's wrong with her? What does she need? To be more conscious. Быть становится очевидно. Логично. For further tests, she would have to be awake. Unfortunately, none of my remedies seem to work. Well, how about some really strong coffee? Ha! The coffee that can be of help here needs to be brewed. Doesn't every coffee need to be brewed? Yes, right, but Hey, not to worry, Dr. Gizmo. I have a plan. do the world a favor and spare us your plans. Because your wacky plans have never done anyone any good. Except that the mayor granted me a larger file cabinet for patients' histories. Ну, просто шикарно. Гол. Hey, Gold. Gold. Wakey, wakey. Wakey, wakey. Fast asleep. Very good diagnosis, doctor. Oh, well, you know, it's just that I'm an expert in sleep. Эксперт поснул. Ладненько. Dr. Gizmo? What now? I want to report an emergency. An emergency? What is it? Fire! Impossible. My fire protection sensors would already have detected the emergency. You have built-in fire protection sensors? Yes, ever since you turned 8 years old, you little brat. That was my last birthday with my dad. I even remember the fireworks. I remember them too. Incredible how much you achieved with just 8 candles. Ладненько. No emergency. If you Думаю, say нам so, it ничего sounds too интересного не good to be скажет. true. Well, thanks for your time. You're welcome.
not literally. В общем, как мы поняли, нам нужен какой-то стимулятор или кофе какой-то прям сверхкрепкий, чтобы... Что это такое? Шарики воздушные. Ну ладно. В общем, нужен сверхкрепкий кофе, чтобы разбудить. И в чемодан еще упаковали, нормально вообще, нет? Ладненько. Так. Что, давайте по порядку, раз были в мэрии, теперь пошлите в переулок. Потом пойдем к Вензелю. Потом уже в Крым. Так. Сигнал взрыва. Hey, why aren't you working? Because some joker removed the magnets from the detonation plan, that's why. Да? Ну ладно. Попугай. Hello. Hello, hello. I'm starving. I've eaten nothing but worms for days now. Ignore him. My wife sometimes talks to herself when she's down there. He must have picked that up from her. We can't meet anymore. Although my husband is almost deaf, his bird has quite good ears. Ладненько. О, Ah, Bar. Rufus. I thought you're on your way to Elysium. Have you come back to pay your tab? Oh, that. Oh, well, listen, Lonzo. I planned to do that, but constructing an escape vehicle costs a lot. And, Don't worry, Rufus. No one here expected you to make it. great. Thanks. так, ну. Наротик можно забрать. Что еще можно? Штора. What's that supposed to be? Is Lonzo building a cactus press? Or a faster mixer? Impossible. He would surely have asked me to help. Табличка. Что еще есть? Может, кресло забрать можно? Ладно, давайте с ним поговорим. Lonzo. Yeah? Long time no see, Lonzo. Long time indeed. Anything new? Hey, you know how Kuvak is. Nothing ever happens in Kuvak. Yep, without me, this place would be dead. Well, without you, there would be fewer explosions. I know that much. It must be pretty sad for all of you that I'll be gone soon. It's almost unbearable. Almost. Саркастируют тут все, походу. Так. Did Ну, you hear слышь, про about the девушку с stranger? Элизианку. The girl? Yes, but I don't care. Don't tell me you want to start quarreling about her with all the other idiots. Well, you know me. I'm always the first in line when, Idiots are quarreling. Идиоты спорят. Yes. Да. У тебя есть что-нибудь в меню, чтобы сильно взбодрить? Do you have something that can give someone a real boost? Since when are you ordering coffee? Did you break Tony's coffee machine again? How often do I have to tell you that you don't filter oil? No, this is not about simple coffee. I need something that really, really gets you awake. A kind of ultimate pick-me-up. Lonzo? Are you okay? Okay, just forget I ever asked. I'm off. No, wait a minute. I think I know exactly what you need. Нихера себе! Что это такое? Oh boy, this is it. This is the moment I've been waiting for. Hey, wow! You have pipes, tanks, valves. It's a thing. This is an espresso machine. Нормально. This is not just any old espresso machine. This is the mother of all espresso machines. I tuned it myself. And you wound ribbons into its hair? Indeed I did. Okay, but one question remains. What exactly is this
espresso. Well, to be honest, I'm not sure. I think it's a kind of highly concentrated coffee. The people of prehistoric times drank it. Uh-huh. And then they forgot to switch the machine off. I see. I built the compressor, following old instructions that I found. Unfortunately, the pictures were pretty blurry, but I think I figured out what ingredients are needed. Take the recipe. It's right next to you on that bar stool. If you bring me these ingredients, we can start brewing. In the meantime, I'll have found my life insurance policy. I hope. Oh, I'm so excited! Страховку поищет. What a О, scroll. господи. Okay, I need clear, reviving, and energy-rich water. The coffee powder must be black, stimulating, and made from hot beans. None of these things can be found in Cuba. Never mind, though. Being a master improviser, I bet I can find plenty of alternatives. Твою мать, я вот не представляю, какие там альтернативы собираюсь искать. Так, это вода. Стимулирующая добавка, черный порошок, острые бобы, живительная влага, чистая вода. Ага. Ничего, это говорит, ничего нету вообще? Бред. Че это было? Oh, the emergency station is opened again. Oh, that must mean I can choose the more daring options now. This is a map of the trash tunnels. I'd better ask Hanek how this all works. Он вроде говорил, что там магниты нужны. У нас как раз магниты есть. И что нужно? Как их брать? Что вообще делать? О! Тут показывают, какие действия можно совершить, кажется, на колесико случайно нажал. Да как переместить-то что-нибудь, ёпта? А, значит, рано пока, наверное. Так. Магнитов у нас тоже нету, это хорошо. Надо реально спросить его Hello, тогда. Hanek. Oh, hey, Rufus. exactly. Так, как именно работает How план exactly взрыва? does that detonation plan of yours work? Well, that's pretty exciting, actually. Yeah, I doubt it. The chief detonator uses magnets to mark the positions of the next 3 planned detonations. Then he rings a bell, and I give a signal to the miner who will on his part prepare the explosives in the mine shaft. And after that, we blow the thing up. And then you start with the exciting part? No. That's it, actually. I knew it. Oh, Do you have any idea where I can get water that's rich with energy? Very often we find batteries in the junk. Those are always filled with some kind of liquid. We call it battery soda because it's got that fizz when it touches the tongue. Is that what you mean? ага. Аккумуляторы, серьезно, должен аккумулятор сгодится. Rufus? Exactly. Так, ну, то есть он нам сказал, да, получается, как действуют эти планы. Мы все равно пока ничего не можем сделать, так что пойдем на станцию сходим. Ладненько. Че это такое? Рычаг. Gizmo isn't here. That means I can fiddle around with his occupation modes unnoticed. Cool. Не. Или ладно, давай снизу начнем. Что тут можно взять? О, нет, что тут можно взять? It's too heavy to lug around. Doesn't matter though, because I'm always cautious. Нахера ты его вынул туда? Ладненько. Может их сюда положить? Nope. Knowing Gizmo, I suppose he'll confiscate my stuff soon enough. Это не твои вещи. Что за пожарный выход? Ага. Даже вот так вот, да? Ну лучше подняться. Еще не все закончили.
Такс, двигаться. There's a hole in the platform. Окей, выше, что? Поднимаем. А, то есть вот этот пол убирается. Понятненько. Тут решетка. Мы ее никак не возьмем, да? Там ключ какой-то лежит. Мы его... А, отмычка. Мы его ее никак не возьмем, пока решетка стоит. Что такое шкафчик? It looked much lighter lying in that cupboard. Что это такое, кандалы? Эти кандалы. That's not gonna flee. Ладненько. It's too heavy to lug around. Doesn't matter though, because I'm always cautious. А, его получить нельзя, да? Может ничего воровать, так вот открыто сказал, что он ворует. Просто вот Руфус. Он I'll ворует. save my telekinetic powers for later. Ага. Перчатками I'll сбить. save my tele... Ладненько. Handcuffs in a scale. Overloaded metaphors. Выше. Медицинский шкафчик. Crap. Locked. Distrust everywhere. Хреново. Скальпель. Чем он тебе нужен? Руфус, ты меня пугаешь. Ты вообще меня пугаешь. Так. Давай бормашины, короче. Luckily, I'm a gifted lockpicker. Damn. That would have been a piece of cake with the right tool. Я так понимаю, здесь больше делать нечего, да? Окей, пойдем далее. Я вот не понимаю, зачем мы вытащили кандалы и огнетушитель. Какую цель мы преследовали? Ай, ладно, так, надо в мэрию сходить еще раз, может что-нибудь сменилось. Нифига не изменилось. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, пошли к Мензелю. This is Wenzel's house. He'll be flabbergasted when he hears about my newest adventure. I bet he'll be pretty disgruntled, because he decided not to come with me. He'll start shaking and get crying fits. Why am I not as cool and daring as you, Rufus? I also want to experience such great excitement. But deep down in his heart, he knows that he just isn't cut out for this. He'll get seriously depressed. Oh boy, I really hope he's home. Wenzel! Hey, Rufus. Back already? That was really fast this time. Yeah. This time, I almost made it. Unfortunately, like so often, my human kindness got in my own way. Of course. That darn human kindness of yours. It's always getting into your way, right? Indeed. You never get anything done anymore. Well, there are just too many humans. They should all be Drowned in the Red Rust Sea. Exactly. that darn human kindness. By the way, thanks for all your stuff. What? Wait, isn't that my chest? Well, you said I could have your stuff if your plan works out. But, And your plan did work out. You just said so yourself, didn't you? yes, but... Well, that's settled then. Ну, ты задержи очередь. By the way, Чувак, you're нельзя так. holding up the line. So what? As long as I haven't found a water vein, I don't even have to show up. Тогда дай. Maybe you can help me Дай organize a тогда few номерок things. мне или Again, кому you другому. haven't even returned my lawnmower yet. Oh yes, the lawnmower. You'd better get a new one. The old one had lousy aerodynamics. What is it this time? Hey, do you have any idea where I can get roasted beans? The only beans I know make your mouth burn. Can you use those? I don't know. I just need to make some kind of medicine, so I don't have to be too peculiar about the ingredients, right? Whatever you say.
Do you have any idea where I can get some blackish powder? Black powder? No idea. Aren't you the expert concerning all things explosive? After all, every other invention of yours blows up. Which at the same time means that every first one doesn't. Чисто Do you have воду. any idea where I can get clear water? Clear water? Pfft, that stuff only exists in legends. So what? My whole project is legendary. Legend has it that your father once found clear water. That's how he got to be mayor of Kuvak. They say that there are still a few bottles hidden away in the town hall. That's my old man, all right. He left Deponia, but instead of bequeathing me his fortune, he hid it. At least he left you the divining rod. Maybe it is possible to find some water with it. Dream on. М, Do you have Жить на any влагу. idea where I can get revitalizing fluid? I once heard that it is supposed to be revitalizing to drink the blood of a bull. You believe everything people tell you, don't you? Like I'll get back the money that I loaned you? Exactly. Do you have any idea Богатая where I энергия can воду. get energy-rich water? Energy-rich water? What's that supposed to be? The only energy I know of is in the car batteries you find in the trash heaps Ну everywhere. точно, нам нужен Yeah, аккумулятор. well, I где-то should найти. have Ну guessed это, that you скорее can't всего, в give машине, much которую useful мы видели в information начале. concerning energy, lazy puppy. Ай, только как тут достать, там же I капот не think I'd открывается. better do this myself. Let's be honest, you were never a big help anyway. Whatever you say. Never a big help. Brilliant. Рупс, ты чё? You don't get it? Not a big help. Because you're small. Чё смех дурацкий, а? Ладно, как ты умудрился скрыть How the чемодан? hell did you manage to open the trunk? Well, all you have to do is disengage the child-proof lock. But the only thing in there was this weird stick. Это That's биолокатор my моего отца. father's divining rod. You think so? Legend has it that it always brought him luck. He found the water vein Kuvak's built on with this very rod. Yeah? Well, if my father really always had that much luck, then why didn't he manage to take me along when he left Deponia? I haven't the slightest idea. Угу. Hey, maybe you can find water with the divining rod. And where, pray tell, would I start to look? In my basement? I should say that's highly improbable. Ну, смысл лучше про девушку спрашивать. Хотя Have ладно. you heard about that woman from Elysium? Who hasn't? This wouldn't have anything to do with you by any chance. Hey, you know me. Wherever there's a woman that needs rescuing, I'm there. You're right. There really does seem to be a connection. Раз ты не хочешь пойти в Don't you мэрию? want to go to the town hall? To apply for giving shelter to the Elysian woman? The thought has crossed my mind. I even got a waiting number. But then I thought, what have I got to offer? Yeah, nothing. If I were rich or found a water vein, I might have a chance. But like this. Ну ладно. I was there when the girl fell from the sky. It's all right. I'm sure it was just an accident. No, you're getting this all wrong. I saved her. Of course you did. Конечно, спас. Ладненько, Later. все, увидимся позже. Exactly. Пошатаемся по дому, может, Don't even биолокатор. think about it, Rufus. It's mine now. But it's a family heirloom. So, a gift is a gift. Boy, I can hardly wait to give it a try. Maybe I can find a well somewhere near. And once I'm rich, We'll split 50-50. I might lend you the rod for a couple of hours. Ну, дай мне его. Don't even think. But it's... So, maybe, and one. We'll split. Ну, блин, сам сказал, может, на пару часиков наложить, я бы взял его. Подвал. В тесноте на него обидел, ладненько. Так, труба. If my impeccable sense of orientation doesn't fail me, I should be under the shower right now. If my Чего-чего? impeccable sense of orientation doesn't fail me, I should be under the shower right Под now. душем как раз, да? Ай, ладно. Пока это нам ничего не дает. Ну. Топка.
ничего, губка. Ой, ладно. Вышло, что как будто открыто. Ладно, все, думаю, надо закругляться, пока башка уже совсем не варит. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, ставьте комментарии. И до скорого, пока-пока.